వెల్కమ్ బ్యాక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు పార్ట్ 2. సో ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్ నెంబర్ 51 నుంచి చేద్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 51 వచ్చేసి what will be the weight of CO having the same number of oxygen atoms as present in 22 gram of CO2. క్వశ్చన్ నెంబర్ 51లో చూసుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఇన్ CO2 చూసుకుంటే CO2లో ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్ అనేవి రెండు ఉన్నాయి. మోలార్ మాస్ ఆఫ్ CO2 వచ్చేసి 44 grams. గ్రామ్స్ అనేది ఒక మోల్ చూసుకుంటే ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక 1 మోల్ ఇక్కడ ఎంత 22 grams of CO2 in question. సో హాఫ్ మోల్ of CO2. What will be the weight of CO in the same number of oxygen atoms? Oxygen atoms and 2 into half into 6.023 into 10 power 23. 2 oxygen atoms. Oxygen atoms 2 only. So we use contact. If we cancel it with 6.023 into 10 power 23 and 1 mole CO. So what is this? 60 is equal to 28. So ఇక్కడ 28 grams వస్తాయి. సో ఆప్షన్ ఏ క్వశ్చన్ నెంబర్ 52. మ్యాథ్స్ ఇక్కడ మ్యాచింగ్ చేయాలన్నమాట. 28 grams ఆఫ్ హీలియం, 28 grams ఆఫ్ హీలియం 28/4. సో 7 మోల్ వచ్చింది. ఇంకా 46 grams ఆఫ్ 46 grams of sodium. 23 2 మోల్ వచ్చింది. ఇంకా దాని తర్వాత 60 grams of calcium. 61 మోలార్ వెయిట్, మాలిక్యులర్ వెయిట్ వచ్చేసి 40 3/2 1.5 మోల్స్ వస్తాయి. 27 of అల్యూమినియం 27 1 మోల్. దీన్ని బట్టి మ్యాచింగ్ చేస్తే 52కి ఆప్షన్ డి రైట్ అయితే. How many number of aluminum ions are present in 0.051 gram of aluminum oxide? How many number of aluminum ions? Aluminum ions number కావాలి. 0 aluminum oxide. Aluminum oxide Al2O3. దీని యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ చూసుకుంటే కనుక Al2O3కి 2 into 27 plus 16 into 3 వచ్చేసి 102 మాలిక్యులర్ వెయిట్. సో ఇప్పుడు మనకు దీనికి కావాలంటే మోల్ ఇంటూ ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, 2 అల్యూమినియం ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఇంటూ ఎన్ని చేస్తే వచ్చింది ఆన్సర్ అనేది. సో ఇక్కడ ఎన్ని గ్రామ్స్ అని ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ 0.051 డివైడెడ్ బై 102 మోల్కి. దీని వాల్యూ వచ్చేసి 0.005 2 పెరిగినాయి 5 అలా పెరిగినాయి. సో ఇంత మోల్. సో ఇక్కడ చెప్పేది మోల్ ఇంటూ 2 ఐటమ్స్ 2 అల్యూమినియం ఐన్స్ ఇంకా ఇంటూ ఎన్ని అవగాడో నెంబర్. సో అలా చేస్తే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ వచ్చింది. నెంబర్ ఆఫ్ అల్యూమినియం అయాన్స్ ఇది 0.005 ఇంటూ 2 ఇంటూ 6.023 ఇంటూ 10 power 23. ఇది ఇంటూ చేస్తే 0. ఇది 10 చేస్తే ఇక్కడ కొంచెం ముందరకు వచ్చింది. సో 2 సో ఇక్కడ 6.023 అనేది ఇక్కడ దీంతో మైనస్ అయిపోయి ఇంటూ 10 power 20 ఇది ఆన్సర్ వచ్చింది. సో దీన్ని బట్టి చూసుకుంటే
53 క్వశ్చన్కి ఆప్షన్ ఏ రైట్. నో క్వశ్చన్ నెంబర్ 54. క్వశ్చన్ నెంబర్ 54 వచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కరెక్ట్లీ రిప్రజెంట్స్ ద 180 grams ఆఫ్ వాటర్. సారీ, 180 grams ఆఫ్ వాటర్ ఇచ్చాడు. దీని యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ వచ్చేసి 18. మోల్స్ వచ్చేసి 180/18, 10 మోల్స్ వచ్చింది. ఇంకా ఆప్షన్స్ చూసుకుంటే దాన్ని బట్టి మ్యాచ్ చేస్తే కనుక 10 మోల్స్ కదా. ఇప్పుడు n ఇంటూ NA నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ వచ్చింది. సో 10 ఇంటూ 6.023 ఇంటూ 10^23 కదా. ఇప్పుడు ఎంత వచ్చేసి 6.023 ఇంటూ 10^24 వచ్చింది. సో దీన్ని బట్టి చేస్తే ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చెక్ చేస్తే కనుక మీకు 10 మోల్స్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ 6.023 ఇంటూ 10^24 మాలిక్యూల్స్. సో 2, 4. సో ఆప్షన్ సి 98 grams ఆఫ్ CO2. ఎన్ని ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్? ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్ గాలి CO2లో 2 ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇచ్చినంత క్వశ్చన్లో 88 grams. మోల్స్ తీసుకుంటే కనుక 88 ఇదంతా 44. CO2 మాలిక్యులర్ వెయిట్ 44, ఇట్లా 2 మోల్స్ వచ్చింది. నెంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ మోల్ ఇంటూ NA ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ 2. సో దీన్ని బట్టి 2 ఇంటూ 2 మోల్స్ ఇంటూ 6.023 ఇంటూ 10^23. 2, 2, 4, 4, 6, 24. 24 ఇంటూ 10^23 ఆన్సర్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 60, అది 56. Which is the total number of electrons present in 1.6 gram of methane? Total number of electrons. Methane. CH4. CH4 కదా. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మనకు అడిగింది. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దీంట్లో 6 ఉంటే దీంట్లో 1 ఇంటూ 4 మొత్తం అన్ని 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు 1.6 దీని యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ చూసుకుంటే కనుక 12 + 4 16. మోల్స్ తీసుకుంటే 1.6/16 0.1 వచ్చింది. ఇప్పుడు 10 నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏంటి n ఇంటూ ఎలక్ట్రాన్స్ కౌంట్ ఇంటూ NA. సో 0.1 మోల్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 10 ఇంటూ NA. ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతే వచ్చేదంతా 6.23 ఇంటూ 10^23 కనపడుతుంది. ఇది ఆన్సర్. 56 వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ. A mixture having 2 grams of hydrogen, 32 grams of oxygen oxides, how much volume at NTP? Volume at NTP. వాల్యూమ్ కావాలి. ఇక్కడంతా 2 grams ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఇచ్చాడు. 2 grams ఇచ్చాడు. మోల్స్ వచ్చేసి 2/2 1 మోల్. ఇప్పుడు ఇంకా దాని తర్వాత ఆక్సిజన్ చూసుకుంటే 32 grams ఇచ్చాడు. దీన్ని మోల్లో కన్వర్ట్ చేస్తే 32 ఆక్సిజన్ యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ వచ్చేసి 32. సో ఇది కూడా 1 మోల్, మొత్తం 2 మోల్. సో NTP. సో ఈ మోల్ ఇంటూ వాల్యూ స్టాండర్డ్ వాల్యూ 22.4 లీటర్. సో మోల్ ఇంటూ 22.4 లీటర్ వచ్చేసి 44.8 లీటర్. ఇది ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 57కి వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 58లోకి వెళ్ళిపోతుంది. 1 atom of an element weighs 3.38 into 10^23 -23 grams. How many number of gram atoms are there in 20 kg of the element? 20 kg of the element grams. క్వశ్చన్ నెంబర్ 58లోకి వచ్చేసాం అనమాట. అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్. ఒక అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ మాస్ ఆఫ్ 1 atom ఇంటూ NA. సో తీసుకుంటే తన మాస్ ఎంత ఇచ్చాడు మెన్షన్ చేసింది 3.32 ఇంటూ 10^-23 ఇంటూ 6.023 ఏంటి NA ఇంటూ 10^23. ఇది క్యాన్సర్.
హార్మోన్లో 18, ఇది ఒకటి చూసుకుంటే 19.9 వచ్చింది. సో 20 రౌండ్ ఫిగర్ చేసుకున్నాం. ఇది 20 grams. Number of gram atoms are mole is equal to mass of an element in grams. Mass of an element in grams. Mass of an element in grams by molecular weight. Atomic mass of an element. Atomic mass in grams. సో ఇక్కడ 20 kgs అనేది అది బై 20 ఎంత 1000 వచ్చింది కదా. సో ఇదనమాట పడుతున్నా. ఓకే 1000 ఇది ఆన్సర్ అనమాట. క్వశ్చన్ నెంబర్ 58 ఆప్షన్ డి అయితే సింపుల్. 59 fill in the blanks by choosing the correct option. So in terms of molecules 1.2, సో ఎన్ని వచ్చింది, ఎక్స్ వచ్చేసి ఎన్ని వచ్చింది. ఇంకా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ వచ్చేసి 22.4 లీటర్ ఎట్ ఎన్టీపీ. ఇంకా జెడ్ వచ్చేసి గ్రామ్ అటామిక్ మాస్. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ బి అనేది రైట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 60 చూసుకున్నాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 60 చూసుకుంటే ద మాస్ ఆఫ్ 1 mole ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఇన్ గ్రామ్స్ ఏమంటారు, మోలార్ మాస్ అంటారు. ద మాస్ ఆఫ్ 1 mole ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఇన్ గ్రామ్స్ ఈజ్ మోలార్ మాస్. సో ఆప్షన్ బి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 61 హౌ మచ్ కాపర్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ 50 grams ఆఫ్ కాపర్ సల్ఫేట్. హౌ మచ్ కాపర్ సల్ఫేట్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ హౌ మచ్ కాపర్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ కాపర్ సల్ఫేట్ 50 grams ఆఫ్ కాపర్ సల్ఫేట్. ఒక కాపర్ సల్ఫేట్ తీసుకుంటే కనుక దీని యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ వచ్చేసి కాపర్ వచ్చేసి 63.5 ప్లస్ సల్ఫర్ 32 ప్లస్ ఇది 16 × 4 64. సో ఇది మొత్తం టోటల్ చేస్తే కాపర్ సల్ఫేట్ వచ్చేసి 159.5 grams వచ్చింది. దాంట్లో ఎంత ఉంది ఇప్పుడు 159.5 grams ఆఫ్ కాపర్ సల్ఫేట్లో మనకి కాపర్ వచ్చేసి 63.5 grams ఉంది. అదే 1 గ్రామ్ కాపర్ సల్ఫేట్లో కాపర్ వచ్చేసి 63.5. ఇది అనేది 1500 వచ్చింది. సో 159.5 ఇంటూ ఎలా ఉంటే అదే మనకి ఎన్ని కావాలి 50 grams అనేది కదా, అదే 50 grams ఇంటూ ఇక్కడ 50 అండి. సో దీన్ని అప్రాక్సిమేట్గా 160 అనుకుంది. 5 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. దాని తర్వాత దీన్ని 3 సార్లు అనుకుంటే 21.1 వచ్చింది అప్రాక్సిమేట్. దీనికంటే తక్కువ వాల్యూ మనం చూడాలి. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 61 వచ్చేసి సో ఆప్షన్ తక్కువ 19.9. 8 grams of sample of a compound containing boron and oxygen contains 0.192 grams of boron and 0.288 grams of oxygen. What will be the percentage composition of the compound? ఇక్కడ శాంపుల్ ఎంత 0.48 grams శాంపుల్. దీంట్లో ఏమున్నాయి 0.1 boron 0 oxygen 0.192 grams of boron ఇంకా 0.288 grams of 0.288 grams of oxygen. సో పర్సెంటేజ్ కావాలంటే composition sample by amount of substance present 0.192 by 0.48 into 100 చేస్తే దీని పర్సెంటేజ్ వాల్యూ అని వచ్చింది. ఇక్కడ దీని వచ్చేసి అప్రాక్సిమేట్ 0.2 అనుకుంటే 0.4 అనుకుంటే 1/2 ఇది వచ్చేసి 2/5. 2/5 into 100 అనుకుంటే 40% వస్తుంది.
దీన్ని చూసుకుంటే కనుక పర్సంటేజ్ వచ్చేసి 0.288. దాని తర్వాత దీన్ని రౌండ్ ఫిగర్ చేసి తీసుకోండి. 0.3/0.48ని రౌండ్ ఫిగర్ చేసుకొని 5 వేసుకొని ఇప్పుడు ఇది 60% వస్తుంది. సో 40-60 అనమాట. బోరాన్ 40%, 60 ఆక్సిజన్ 60%. సో దాన్ని బట్టి చూసుకుంటే కనుక ఆప్షన్ బి రైట్ అన్నమాట. Now question number 63. A compound of magnesium contains 21.9% of magnesium, 27.8% of phosphorus and 50.3% of oxygen. What will be the simplest formula of the compound? ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఇచ్చాడు కదా, పర్సంటేజ్ డివైడెడ్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్, దాని యొక్క రేషియో వచ్చింది. దాని తర్వాత రిలేటివ్ రేషియో తీస్తాం, దాని తర్వాత హోల్ రేషియో తీస్తాం. సో అలా చూసుకుంటే కనుక ఫస్ట్ మెగ్నీషియం చూసుకుంటే అది 21.9 వచ్చింది. దాన్ని మనం మెగ్నీషియం మాట్లాడి 24. సో ఎంత వచ్చిందంటే దానికి 0.1 తీసుకోండి. దాని తర్వాత ఫాస్ఫరస్ వచ్చేసి 27.8 ఇచ్చాడు. ఇంకా దాని ఫాస్ఫరస్ యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ వచ్చేసి 30. ఫాస్ఫరస్ సరిగ్గా 31 ఉంది. 27.8 into 31. దీన్ని కూడా చూసుకుంటే కనుక ఇది అప్రాక్సిమేట్ 1. ఇంకా దాని తర్వాత ఆక్సిజన్ వచ్చేసి 50.3. దీన్ని మాలిక్యులర్ రేట్ 50.3 ఇంటూ మాలిక్యులర్ రేట్ 50.16. దీన్ని చూసుకుంటే 3.14 వచ్చింది. దీని యొక్క రిలేటివ్ రేషియో తీసుకుంటే 1:1 3.5 అలా వచ్చింది. దీని యొక్క హోల్ రేషియో ఇంటూ 2 చేస్తే 227. సో కాంపౌండ్ వచ్చేసి 227. కాంపౌండ్ వచ్చేసి Mg2E2O7. సో ఆప్షన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 64కి వెళ్ళిపోదాం. Question number 64. The compound contains two elements, X and Y, at the ratio of 40% of each. Atomic mass of X is 20 and Y is 40. What can be its simplest formula? ఇప్పుడు 50% of X 20 grams, ఇంకా 50% of Y, atomic mass 40 grams. So 50/20 relative ratio is 2.5 వచ్చింది. ఇక 50/40 1.25 ఇలా వచ్చింది. వీటి యొక్క రిలేటివ్ రేషియో తీసుకుంటే కనుక 1.25/1.25, 2.5/1.25, 2 ఇది ఒక 1 అంటే ఎంత X2Y. ఇది కాంపౌండ్. X2Y. క్వశ్చన్ నెంబర్ 64 వచ్చేసి X2Y ఆప్షన్ బి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 65. The empirical formula of a compound is CH2O2. What could be its molecular formula? Empirical formula of a compound is CH2O2. What could be its molecular formula? ఎంపిరికల్ ఫార్ములా ఇచ్చాడు, మాలిక్యులర్ ఫార్ములా అనేది మనం చూడాలి. ఇక్కడ బెస్ట్ వచ్చేసి చెక్ ఆప్షన్ 2O2 into N. ఇక్కడ N వచ్చేసి 1, 2, 3 ఇలా ఈ ఈ ఈ ఈ ఈ సిరీస్లో ఉంటుంది, ఫ్రాక్షనల్గా ఉండదు. సో 1 ట్రై చేస్తే ఇది అనమాట. అదే 2 ట్రై చేస్తే కనుక CH2 C2H4O4 అది ఆప్షన్లో ఉంది. చూస్తే ఆప్షన్ సి. Question number 66. A gas has molecular formula CHFN. If vapor density of a gas is 39, what should be the formula of the compound? ఇక్కడ CHN అనేది ఉంది. దాని యొక్క మాలిక్యులర్ ఫార్ములా యొక్క వేపర్ డెన్సిటీ, మాలిక్యులర్ ఫార్ములా వెయిట్ అనేది మనం కనుక్కోవచ్చు. ఎలా? వేపర్ డెన్సిటీ ఉంది, దాని ఇంటూ 2 చేస్తే దాని మాలిక్యులర్ వెయిట్ అనేది వచ్చింది.
సో 39 into 2. సో ఎంత వచ్చిందంటే 8 6 78 వచ్చింది. ఇక్కడ ఈ కార్బన్ 12 + 1 దెన్ CH of n 13 into n = 78. సో దీని కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇది n = 6 వచ్చింది. సో దీన్ని బట్టి n = 6 అంటే C6 H6 కాంపౌండ్ వచ్చింది. సో 66 క్వశ్చన్కి వచ్చేసి ఆప్షన్ డి రైట్. Choose the molecular formula of an oxide iron which the mass percentage of iron and oxygen are 69.1, 39.2 respectively. Its molecular mass is 160. Iron inside, oxygen inside. Question number 67. Iron inside, oxygen inside. Iron యొక్క mole of atoms of the percentage inside 69.9 divided by 56. ఓకే, దాన్ని 70 అనుకున్నాం. 70 రౌండ్ ఫిగర్ చేసుకుంటే కనుక మనకు అప్రాక్సిమేట్ 1.25 వచ్చింది. ఇంకా ఎలిమెంట్ ఆక్సిజన్ చూసుకుంటే కనుక దాని యొక్క పర్సెంటేజ్ వచ్చి 30.1 ఇది 16 అంటే 2కి దగ్గరగా 2కి కొంచెం కింద. సో 1.9 తీసుకోవచ్చు, 1.9 తీసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో వీటి యొక్క రిలేటివ్ రేషియోస్ వస్తే కనుక 1.25 by 1.25 1:2 వచ్చింది. సారీ, ఇక్కడ 1 వచ్చింది, ఇక్కడ 1.5 వచ్చింది. హోల్ రేషియో తీసుకుంటే 2 ఇక్కడ 3 వచ్చింది. సో ఈక్వేషన్ వచ్చేసి Fe2O3. ఇది రిలేటివ్ రేషియో, ఇది హోల్ రేషియో. రిలేటివ్ రేషియో, హోల్ రేషియో. Fe2O3 వచ్చింది. 67 క్వశ్చన్కి వచ్చేసి ఆప్షన్ సి రైట్. Now question number 68. An organic compound on analysis gave C is equal to 54.2%, hydrogen is equal to 9.2% by mass. It's empirical formula. సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఇచ్చాడు. హైడ్రోజన్ ఓకే, ఇది 54.2%. ఇది ఎంత 12 డివైడెడ్ బై ఎంత వస్తుంది 4 నిమిషం. చూడండి, ఇక్కడ ఒక ట్రిక్ ఉన్నది. Action not mentioned in question but in options. సో దాని పర్సెంటేజ్ కూడా మనం తీయాలి. హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఇది 54.2%, హైడ్రోజన్ వచ్చేసి 9.2%, ఇంకా ఆక్సిజన్ వచ్చేసి ఈ రెండింటిని కలిపి 100 నుంచి మైనస్ చేయాలన్నమాట. 54 9 63 వేస్తే వచ్చేసి 27 అలా వచ్చింది. ఓకే, 36 అలా వచ్చింది. 36.6 వచ్చింది. సో దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఇది 12 ఇది 2 ఆక్సిజన్ కాబట్టి 16. సో ఇలా చేస్తే మనకు వచ్చే వాల్యూస్ వచ్చేసి 4.5 వచ్చేసి సారీ హైడ్రోజన్ ఉన్నాయి కదా. సో 9.2 వచ్చింది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి 2.3
2.3 వచ్చింది. వీటిని ఇది స్మాల్ కాబట్టి దీంతో డివైడెడ్ బై చేయాలి. సో 2.5 బై 2.3, 9.2 బై 2.3, 2.3 బై 2.3. సో 1 వచ్చేసి అప్రాక్సిమేట్ 4 వచ్చింది, ఇక్కడ వచ్చేసి అప్రాక్సిమేట్ 2 వచ్చింది. హోల్ రేషియో కూడా ఇలాగే ఉంటుంది సేమ్. సో దీన్ని బట్టి చూసుకుంటే C2H4O దీని యొక్క వెయిట్ కూడా మ్యాచ్ అయిపోయింది. 12 into 2 plus 4 plus 16 ఇది 20 24 20 24 34 వస్తుంది. Question 64, 68, 68. It's empirical form. C2H4O. Option D. The relative number of atoms of elements X and Y in a compound is 0.25 and 0.5. The empirical formula. ఇక్కడ X and Y చూసుకుంటే రిలేటివ్ రేషియో ఇచ్చాడు. వీటిని మనం హోల్ రేషియోలో మార్చుకుంటే ఫార్ములా వచ్చింది. ఓకేనా, ఇది 0.25, ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇది 0.5. ఇది ఎంత హోల్ రేషియోలో ఉన్నాయి? 1, 2. సో XY2 అదే XY2 ఆప్షన్స్. Question number 70. Two elements P and Q combine to form a compound. Atomic mass of P is 12 and Q is 16. Percentage of P in compound is 27.3. What will be the empirical formula? ఇక్కడ P ఆ తర్వాత Q. దీని యొక్క పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాడు 27.3 అని. దీని యొక్క అటామిక్ రేట్ ఎంత 12 ఇచ్చాడు. దీన్ని కనుక్కోవాలి. 100 minus 27.3 7 2 దాని తర్వాత 7 72 and 72.7. సో ఇది 72.7 డివైడెడ్ బై ఇక్కడ దీనికి ఎంత ఇచ్చాడు? 1.16 ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ P వచ్చేసి 2.27 వచ్చింది, ఇంకా Q వచ్చేసి 4.5. సో ఇలా చూసుకుంటే దీని యొక్క మోల్ రేషియో ఈ 2.27తో డివైడ్ బై 2.27 చేస్తే ఇది 1 అప్రాక్సిమేట్ 2 వచ్చింది. సో మోల్ రేషియో కూడా రొటేట్ చేసుకుంటాం. PQ2 ఇది ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 70కి PQ2 ఆప్షన్ D. One gram of magnesium is burned in a closed vessel containing 0.5 grams of oxygen. Which reaction is limiting and how much of the excess reagent will be left? ఫస్ట్ ఈ లిమిటింగ్ రియాజెంట్ వీటిలో కనుక చూసుకుంటే ఫస్ట్ మనం ఈక్వేషన్ రాయాలి. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఈక్వేషన్, దాని తర్వాత సెకండ్ స్టెప్ వచ్చి కంపేరింగ్, దాని తర్వాత క్వశ్చన్లో ఏది ఇస్తే తర్వాత క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేసిందాన్ని దాని తర్వాత లిమిటింగ్ రియాజెంట్తో కంపేర్ చేయాలి. ఆన్సర్ వచ్చింది. ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేయాలి, దాని తర్వాత కంపేర్ చేయాలి, దాని తర్వాత క్వశ్చన్ మ్యాచ్ చేయాలి, దాని తర్వాత ఆన్సర్ వచ్చింది. 71 ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది. ఎంజీ అనేది ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయ్యి ఫామ్ అయింది. మ్యాగ్నీషియం 2 into 24 ఇప్పుడు వచ్చేసి 32 grams. ఇక్కడ 2 into 24 plus 16 ఇలా ఉండాలి. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే 44 grams of magnesium requires 32 grams of oxygen. 1 gram వచ్చేసి 1 gram magnesium requires 32 by ఇక్కడ మిగిలికి వచ్చేసింది. అదే మనకి ఎంత కావాలి? 1 గ్రామ్కి ఎంత?
సో ఇక్కడ వచ్చేసి 0.66 గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అనేది ఉంది. కానీ మెన్షన్ చేసిన ఎంత క్వశ్చన్లో 0.5 గ్రామ్స్ తీసుకుంటే ఎక్సెస్ బాగా ఖర్చు అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ అనేది లిమిటింగ్ రియేజెంట్. దీంతో మిగతా కంపేర్ చేయాలి ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ 32 grams ఆఫ్ ఆక్సిజన్ రియాక్ట్ విత్ 24 grams ఆఫ్ మెగ్నీషియం. అదే 1 గ్రామ్కి వచ్చేసి 44/32 కింద వచ్చింది. అదే 0.5 గ్రామ్స్కి వచ్చేసి ఇంటూ చేస్తాం 0.5తో. సో ఇప్పుడు దీన్ని 48 గ్రామ్స్ ఇంటూ చేస్తే ఇది వచ్చేసి 0.75 వచ్చింది. 0.75 గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఎంజీ. మొత్తం ఎంజీ గ్రామ్స్ ఎక్సెస్ ఇంకెంత మిగిలింది, ఇది యూజ్ అయింది. ఎక్సెస్ ఎంత ఉందని తెలుసుకోవడానికి క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేసినట్టు ఎక్సెస్ మెగ్నీషియంకి వచ్చేస్తే క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేసినట్టు అక్కడ ఏదో చేసింది 1 గ్రామ్ మెన్షన్ చేసింది కదా, దీంట్లో నుంచి 0.75 గ్రామ్స్ తీస్తే 0.25 గ్రామ్స్ మిగిలింది. ఇదే ఎక్సెస్. దాన్ని బట్టి క్వశ్చన్ అనేది మ్యాచ్ చేయాలన్నమాట 71లో. సో ఆక్సిజన్ ఈజ్ లిమిటింగ్, మెగ్నీషియం ఈజ్ ఎక్సెస్ బై 0.25 గ్రామ్స్. సో 71కి వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ. In a reaction container, 100 grams of hydrogen and 100 grams of chlorine are mixed for the formation of HCl gas. What is the limiting reagent and how much HCl is formed? చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అన్నమాట. H2 plus Cl2 2HCl 2 grams. ఇది 35.5 into 2 71 వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే 36.5 వచ్చింది, ఇంటూ 7 చేస్తే 73 వచ్చింది. 73 గ్రామ్స్. చూసుకుంటే 2 grams of H2 react with 71 grams. So 1 grams of H2 react with 71/2. అదే 100 grams వచ్చేస్తే ఇంటూ 100. సో 35.5 into 100. సో ఈ వాల్యూ వచ్చింది. సో Cl2 is limiting reagent అన్నమాట. సో దాంతో Cl2తో మనం కంపేర్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇది కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇది ఇంత ఎక్సెస్ అమౌంట్లో Cl2 అనేది రియాక్ట్ అవుతుంది. సో Cl2 ఇక్కడ లిమిటింగ్ రియేజెంట్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ దీనికి కంపేర్ చేయాలి. 71 grams ఆఫ్ Cl2 produce 73 grams of 73 grams of HCl. సో 1 గ్రామ్ Cl2కి వచ్చేసి 73 బైలో వచ్చేసి 71 ఇంటూ. సో ఇప్పుడు 100 grams ఆఫ్ Cl2కి ఇక్కడ 100 వేస్తాం, ఇంటూ 100 వేస్తాం. సో ఇది చూసుకుంటే దీని వాల్యూ వచ్చేసి 102.8 ఆఫ్ HCl అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆ క్వశ్చన్స్ మ్యాచ్ చేస్తే ఆప్షన్ బి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ నెంబర్ 73. Question number 73. If 40 grams of calcium carbonate is treated with 40 grams of HCl, which of the reactions will act as limiting reagent? Calcium carbonate దీంతో రియాక్ట్ అవుతుంది HCl తో. కార్బోనేట్ ప్లస్ HCl CaCl2 ప్లస్ H2O ప్లస్ CO2. CaCl2 H2 ఆక్సిజన్ చూసుకుంటే
3 ఉంది. సో ఇక్కడ ఇంటూ 2 కార్బోనేట్. ఇక్కడ 100 grams of calcium carbonate react with 73 grams of HCl. అది 1 గ్రామ్ వచ్చేసి 73 100 డివైడెడ్ బై, సో ఇప్పుడు ఎంత 7.3. అదే 40 గ్రామ్స్కి అయితే అదే 40 గ్రామ్స్కి అయితే కనుక ఇంటూ 40 అండి ఇక్కడ. సో దీని వాల్యూ వచ్చేసి అప్రాక్సిమేట్ 30 grams of HCl ఫామ్ అయితే. సో ఇక్కడ 30 grams ఫామ్ అవుతుంది. మన క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేసింది 40 grams నేను క్వశ్చన్. సో కాల్షియం కార్బోనేట్ అనేది ఇస్ లిమిటింగ్ రియేషన్. ఇంకో 10 grams అనేది అన్రియాక్టెడ్, సో ఎక్సెస్. కనపడుతుంది కదా కెమెరాలో. సో 73 వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ రైట్. Question number 74. The weight of silver chloride precipitated when a solution containing 5.585 grams of NaCl is added to a solution of containing 3.4 grams of silver nitrate. సిల్వర్ నైట్రేట్ అనేది ప్లస్ NaClతో రియాక్ట్ అయిపోయి సిల్వర్ క్లోరైడ్ అలాగే సోడియం నైట్రైడ్ అనేది ఫామ్ అయిందన్నమాట. సో ఇక్కడ వచ్చేసి నెంబర్ ఫస్ట్ సిల్వర్ నైట్రైడ్ ఒక అమౌంట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కనుక్కున్నాం ఇది సిల్వర్ నైట్రైడ్కి. సో N వచ్చేసి 14, ఆక్సిజన్ వచ్చేసి 16, సిల్వర్కి వచ్చేసి సో మొత్తం టోటల్ చూసుకుంటే దీని యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ అనేది 170 వచ్చింది. సో క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేసినట్టు 3.4 weight grams కాబట్టి దీని వాల్యూ వచ్చేసి 0.02 వచ్చింది. సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ NaCl చూసుకుంటే సోడియం 23, అదే 30.5, సో 58.5. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ 5.8 grams ఇచ్చాడు. సో మొత్తం 0.1 మోల్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ మోల్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే సిల్వర్ నైట్రేట్ అనేది లిమిటింగ్ రియేజెంట్. సో దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటా మిగతా అన్ని కనిపెట్టమాట. 1 mole ఆఫ్ సిల్వర్ నైట్రేట్, సో 1 mole సిల్వర్ నైట్రేట్ అనేది 1 mole సిల్వర్ క్లోరైడ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో 0.02 mole సిల్వర్ నైట్రేట్ అనేది అదే విధిగా 0.02 mole ఆఫ్ సిల్వర్ క్లోరైడ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. సో సిల్వర్ క్లోరైడ్ ప్రొడక్షన్ అయ్యేదాన్ని వెయిట్ చూసుకుంటే కనుక మోల్ ఇంటూ మాలిక్యులర్ వెయిట్. సో దాని ప్రకారం చూసుకుంటే 0.02 ఇంటూ 143.5 వచ్చేసి 2.870 grams అనేది వచ్చింది. సో ఇది రైట్ అనమాట. సో ఆప్షన్ సి ఇక్కడ రైట్.
Question number 75. Question number 75 చూసుకుంటే how much oxygen is required for complete combustion of 560 gram of ethane? H4 plus water. Combustion ఈ రెండు అయితే కంపల్సరీ ఫామ్ అయితే సో జస్ట్ రెండు కార్బన్ 2 కార్బన్స్ 4 వాటర్ 2H2 అన్నమాట 2H2 2 ఈ 4 ఆక్సిజన్ 2 ఆక్సిజన్ 6 ఆక్సిజన్ ఇక్కడ ఇంటూ 3 సో ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి 28 గ్రామ్స్ ఇది వచ్చేసి 3 into 32 సో 96 గ్రామ్స్ సో ఇప్పుడు 28 grams of C2H4 ethane plus 96 grams of oxygen. So 560 grams of C2H4 requires 96 by 28. So it is 28 into 560. 2 times 20 వచ్చింది 20 into 96 for you 1920 grams, so 1.9 kg of oxygen. So question number 75 వచ్చేసి option B right. How many moles of oxygen gas can be produced during electrolytic decomposition of 180 grams of water? Electrolytic decomposition లో ఏమవుతుందంటే H2O2 ఏ రిలీజ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే ఇలా అన్నమాట 2 moles of water produces 1 mole of oxygen. సో 180 grams of water ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని గ్రామ్స్ ఉన్నట్టు 60 180 ఎంత వెయిట్ 2 into 18 సో 36 వచ్చింది. మోల్స్ కావాలంటే 36 డివైడెడ్ బై 36 చేయాలి ఇక్కడ డివైడెడ్ బై 180 by 36 చేస్తే 5 moles of oxygen. moles of oxygen అనేది ప్రొడ్యూస్ అయింది. ఇక్కడ చూసుకుంటే 36 grams of water produces 1 mole of oxygen. ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ 76 వచ్చేసి ఆప్షన్ నెంబర్ బి. Question number 77. How many grams of calcium oxide required to react with 852 grams of P4O10? కొంచెం చిన్నగా ఉంటాయి, దీని ఆన్సర్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. కాల్షియం ఆక్సైడ్ ప్లస్ P4O10 Ca3PO4 twice. దీని యొక్క ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ చేస్తే కనుక ఫస్ట్ 6 కాల్షియం అవసరం అయింది తీసుకుంటే ఇది 1 mole P4O10 దీని యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ చూసుకుంటే కనుక 284 grams. అదే 852 ఆఫ్ P4O10కి ఎన్ని మోల్స్ వస్తాయంటే వెయిట్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇది 1 mole P4O10. సో
ఇక్కడ ఈ గ్రామ్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్, ఇదే మాలిక్యులర్ వెయిట్ కూడా ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక 852/284 ఇది 3 మోల్స్ వస్తాయి. సో ఏంటంటే 1 మోల్ P4O10 అనేది 6 moles ఆఫ్ కాల్షియం ఆక్సైడ్తో రియాక్ట్ అయింది. సో 3 మోల్ P4O10 వచ్చేసి 18 మోల్ ఆఫ్ కాల్షియం ఆక్సైడ్తో రియాక్ట్ అవ్వాలి. సో అలా చూసుకుంటే 18 మోల్స్ ఆఫ్ కాల్షియం ఆక్సైడ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయింది, అదే రియాక్ట్ అయింది. దీని వెయిట్ వచ్చేసి వెయిట్ అనేది మోల్ ఇంటూ మాలిక్యులర్ వెయిట్. సో అలా చూసుకుంటే ఇక్కడ 18 మోల్ ఇంటూ కాల్షియం ఆక్సైడ్ 40, అది 60, 60 ప్లస్ అది వచ్చేసి 56 వస్తుంది. ఇది ఇంటూ చేస్తే కనుక మనకి 108 grams అనేది వచ్చేస్తుంది. సో ఇది 1 kg. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 77 వచ్చేసి ఆప్షన్ బి. ఆప్షన్ బి రైట్ అనమాట. What volume of dioxygen is required for complete combustion of 2 volumes of acetylene? ఎన్ని వాల్యూమ్లో డయాక్సిజన్ కావాలి? ఇక్కడ ఎసిటీ లైన్ C2H2 ప్లస్ ఆక్సిజన్ దీని కాంబినేషన్ CO2 ప్లస్ వాటర్ అనేది కావాలి. సో వీటిని ఈక్వల్ చేస్తే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ నెంబర్ 78 చూద్దాం. సో ఇక్కడ వాల్యూమ్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే కనుక ఇక్కడ ఒక వాల్యూమ్, ఇక్కడ వాల్యూమ్, ఇక్కడ 5/2 వాల్యూమ్, ఇక్కడ చూసుకుంటే 2 వాల్యూమ్ ఇది. సో దీన్ని బట్టి 1 వాల్యూమ్ ఆఫ్ C2H4 రిక్వైర్స్ 5/2 వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అనేది వస్తుంది. అదే 2 వాల్యూమ్స్కి వచ్చేసి ఇంటూ 2 చేయడం, వచ్చేసి 2 into 2. సో 5 వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 78 వచ్చేసి ఆప్షన్ బి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 79. వాట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ కాపర్ ఆక్సైడ్ విల్ రియాక్ట్ విత్ 2.80 లీటర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ at NTP? కాపర్ ఆక్సైడ్ అనేది హైడ్రోజన్తో రియాక్ట్ అయింది. Copper oxide plus H2 gives copper plus H2. ఇక్కడ కాపర్ ఆక్సైడ్ వచ్చేసి 79.5 ఇక్కడ. కాపర్ యొక్క అటామిక్ వెయిట్ వచ్చి 63.5. సో ఇక్కడ H2 అనేది హైడ్రోజన్ అనేది 22.4 లీటర్ అనేది ఉంది. ఇక్కడ వాల్యూమ్స్తో కంపేర్ చేయాలన్నమాట. 22.4 లీటర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అనేది 79.5 grams ఆఫ్ కాపర్ ఆక్సైడ్ రిక్వైర్ అవుతుంది. సో 2.80 లీటర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్కి వచ్చేసి ఇది 79.5, ఇది డివైడెడ్ బై వచ్చేసి 22.4 ఇంటూ 2.80 లీటర్. సో దీని యొక్క వాల్యూ అప్రాక్సిమేట్ 10 grams ఆఫ్ కాపర్ ఆక్సైడ్ అనేది వచ్చింది. సో దీనికంటే తక్కువ వాల్యూ చూసుకోవాలి. సో 79కి వచ్చేసి ఆప్షన్ నెంబర్ సి అనేది రైట్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ నెంబర్ 8లోకి వెళ్ళిపోదాం. At NTP 1 liter of oxygen reacts with 3 liter of carbon monoxide. What will be the volume of carbon monoxide, carbon dioxide after the reaction?
ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక CO అనేది ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయ్యి CO2 అనేది ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఈ ఈక్వేషన్ కలిస్తే కనుక ఓకే 2 వాల్యూ ఆఫ్ CO react with 1 value of oxygen to produce 2 value of CO2. Two value of CO. So అలా చూసుకుంటే 1 liter of oxygen reacts with 2 liter of CO. సో అప్పుడు CO లెఫ్ట్ అనేది ఎంత ఉంది క్వశ్చన్ ఇచ్చినట్టు 3 మైనస్ ఈ 2 కదా ఫామ్ అయింది. ఇది చూసుకుంటే 1 లీటర్ అనేది లెఫ్ట్. సో అలా చూసుకుంటే ఇక్కడ మళ్ళీ 1 లీటర్ ఆఫ్ ఇదే కంపేర్ 1 లీటర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అనేది 2 లీటర్ ఆఫ్ CO2 అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో దాన్ని బట్టి దీని కంపేర్ చేయడం ఆప్షన్ డి రైట్ అనమాట. Calcium carbonate decomposes on heating to give calcium oxide and carbon dioxide. How much value of CO2 will be obtained by thermal decomposition of 50 grams of calcium carbonate? చూసుకుంటే కనుక కాల్షియం కార్బోనేట్ థర్మల్ డికంపోజిషన్ అనేది జరుగుతుంది. అదే కాల్షియం ఆక్సైడ్ ప్లస్ CO2 ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ 100 grams ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్ 1 mole ఆఫ్ CO2 ఫామ్ చేస్తుంది. 1 mole అంటే ఎంత 22.4 లీటర్ ఆఫ్ CO2. సో ఇప్పుడు 50 grams ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్ అంటే 22.4 by 100 into 52. సో 11.2 లీటర్ అనేది CO2 ఫామ్ అవుతుంది. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 81 వచ్చేసి ఆప్షన్ బి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ నెంబర్ 82. Chlorine gas is prepared by reaction of H2SO4 with MnO2 and NaCl. What value of Cl2 will be produced at STP if 50 grams of NaCl is taken in the reaction? ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేసుకుంటే NaCl అనేది మాంగనీస్ ఆక్సైడ్తో రియాక్ట్ అయింది H2SO4తో కూడా కలిసి. సో అప్పుడు ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సోడియం బైసల్ఫైడ్ ప్లస్ Cl2 ప్లస్ H2 అనేది ఫామ్ చేసింది అనమాట. ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ చేస్తే 2 3H2 ఇంకా 2 NaCl 2 moles of NaCl వచ్చేసి 117 grams. సో 117 grams ఆఫ్ NaCl ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేసింది 1 mole. 1 mole అంటే 22.4 లీటర్ 22.4 లీటర్ ఆఫ్ Cl2 ప్రొడ్యూస్డ్. సో అలాగా 50 grams ఆఫ్ NaCl ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది 22.4 ఇది డివైడెడ్ బై వచ్చేసి సో 117 into 50 grams. సో అప్రాక్సిమేట్గా దీని వాల్యూ 9.5 వచ్చింది. కెమెరా కనపడుతుంది 9.5 అనేది ఓకే. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 82 వచ్చేసి ఆప్షన్ డి. Neutralized by magnesium hydroxide in the form of milk of magnesium. How much magnesium hydroxide is required to neutralize 1 mole of stomach acid? Question number 83 వచ్చేసి magnesium hydroxide. HCl తో రియాక్ట్ అయితే MgCl2 ఒకటి అలాగే వాటర్ కూడా ఫామ్ అవుతాయి. ఈక్వేషన్ని సో ఇక్కడ 1 mole ఆఫ్ magnesium hydroxide 2 mole ఆఫ్ HCl అనేది రిక్వైర్ అవుతుంది. సో
ఒక మోల్ కన్జంప్షన్కి ఇది 0.5 మోల్ కావాలి. సో ఇక్కడ సో ఇక్కడ 0.5 మోల్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్. మాస్ వచ్చేసి మోల్ ఇంటూ మాలిక్యులర్ వెయిట్. సో 0.5 మోల్ ఇంటూ మాలిక్యులర్ వెయిట్. ఇది MG 24 16 ప్రైస్ చూసుకుంటే 58.33. వాల్యూ ఒకటి చూసుకుంటే 29.1 ఈ వాల్యూ దాకా వచ్చింది. సో ఆప్షన్ ఏ రైట్ అన్నమాట. Number 84. Iron can be obtained by reduction of iron oxide Fe3O4 with carbon monoxide in the reaction. Fe3O4 plus 4CO gives 3Fe plus 4CO2. How many kgs of Fe3O4 should be heated with carbon monoxide to get 3 kg of iron? Fe3O4 అనేది రియాక్ట్ అవుతుంది కార్బన్ మోనాక్సైడ్తో. రియాక్ట్ అయ్యి ఐరన్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని రిలీజ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి దీని ఒక రేట్ మనకు రేట్ 32 గ్రామ్స్. ఇక్కడ ఐరన్ వచ్చేసి ఇది 56 ఇంటూ 3. సో ఇది వచ్చేసి 168 గ్రామ్స్. ఇక్కడ ఇది 3 moles of iron produced from 1 mole of Fe3O4. అంటే 168 గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఐరన్ నుంచి 232 గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఈ ఐరన్ అనేది 232 గ్రామ్స్ ఆఫ్ Fe3O4 నుంచి వస్తుంది. సో అలా చూసుకుంటే 168 grams of iron from 232 grams of Fe3O4. సో ఇలా చూసుకుంటే 3 kg చూసుకుంటే 232 by 168 కింద ఇంటూ 3 ఇంటూ 1000. సో దీని వాల్యూ వచ్చేసి 4140 ఎంత వస్తుంది. సో 4.1 kg ఆఫ్ Fe3O4 అనేది కావాలి. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్ 85 చూసుకుంటే మాస్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇథనాల్. దాంట్లో కావాలి వచ్చేసి C2H5OH. మోలార్ మాస్ వచ్చేసి 2 into 12 plus 5 into 1 5 into 6 into 1 plus 16. సో మొత్తం టోటల్ వచ్చేసి 46 వస్తుంది మాస్ పర్సెంటేజ్. ఆక్సిజన్ ఎంత ఉంది, 16 ఉంది. 16 గ్రామ్స్ అనేది ఒక 16 ఉంది. సో 46 into 100 చేస్తే మనకు వచ్చేది 34.73% వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ డి is right. Question number 86. How much mass of sodium acetate is required to make 250 ml of 0.05 molar aqueous solution? So, 250 ml. So, question number 86 చూసుకుంటే molar mass of sodium acetate. మాస్ వచ్చేసి మొత్తం చూస్తే 82 గ్రామ్ పర్ మోల్. సో ఇక్కడ మాస్ కావాలి మనకి.
సరే 0.575 మోలార్ నుంచి. సో 0.575 ఇంటూ దీని యొక్క మోలార్ మాస్ ఇంటూ ఎంఐ లీటర్స్లో కావాలి కాబట్టి 1000 పవర్ వచ్చేసి 11.7 గ్రామ్స్ వచ్చింది. సో వచ్చింది. Question number 87. A solution is prepared by adding 5 grams of solute X to 55 grams of Y. What is the mass percentage of solute X? By adding 5 grams of solute. So X అనేది